తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను. నో. సో వాట్ అబౌట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ గైస్? డయాగ్నోస్టిక్స్ పరిస్థితి ఏంటి మీది? మీరు వీడియోస్ చూసారా? వీడియోస్ రాలేదా? అందరికీ వచ్చాయా, చేరాయా లేదా వీడియోస్? ఆల్ డ్రైవ్ లో వచ్చాయా? రాకేష్, వాట్ అబౌట్ సూర్య? వాట్ అబౌట్ సూర్య? డ్రైవ్ లో వచ్చాయా? వచ్చేసాయి. గూగుల్ డ్రైవ్ లో పంపించారు. గూగుల్ డ్రైవ్ లో వచ్చాయి కదా? ఓపెన్ అవ్వట్లేదు సార్ అవి. అమ్మా కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడు. కొన్ని ఓపెన్ అవ్వట్లేదు సార్ అవి వీడియోస్. సంతోష్, సో అందరికి ఓపెన్ అవని వీడియోస్ ఏమైనా ఉంటే సంతోష్ని, లక్ష్మి నువ్వు సంతోష్ ఒకసారి కాంటాక్ట్ అవ్వమ్మా. ఓకే, తను స్కైప్లో అయినా వచ్చి షేర్ చేసి స్క్రీన్ షేర్ చేయటం అట్లా చూపించడం అట్లా చేస్తాడు. సంతోష్ అడ్రస్ సరేనా? అడ్రస్ చేయండి సరేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. మీకు ఎవరికైనా రాకపోతే స్కైప్ లో కానీ వాట్సాప్ లో కానీ మెసేజ్ పెట్టుకోండి, నాకు ఇలా రావట్లేదు. నన్ను వాట్సాప్ లో యాడ్ చేయలేదు సార్, నా నెంబర్ వాట్సాప్ లో చేస్తాను. మీరు అట్లీస్ట్ స్కైప్ లో అయినా మాట్లాడుకోండి. మీరు ఫోన్లలో స్కైప్ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ పింగ్ చేయండి. పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ వేర్ యూ స్టార్ట్. సరే ఫైన్. ఓకే, సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే డయాగ్నోస్టిక్స్ వీడియోస్ చూసారా లేదా? అవి చూస్తే ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ యూ శ్రీధరు, పాల్గొను, ఇంకెవరు రావాలి ఆ బ్యాచ్ నుంచి? హేమంత్, శ్రీధరు, పాల్గొను ఉన్నారు, ఇంకోరు ఎవరో ఉండేవాళ్ళు ఆ బ్యాచ్. శ్రీధర్. వన్ సెకండ్ గైస్. ఓకే, సో డయాగ్నోస్టిక్స్ వీడియోస్ చూస్తే బేసిక్స్ ఆఫ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఒక లెవెల్కి తెలుస్తుందని మిమ్మల్ని వీడియోస్ చూడమని చెప్తూ ఉంటాను నేను. ఆ వీడియోస్ని ఫాలో అయ్యారా? అట్లీస్ట్ చూసారా గైస్? చూడలేదా? చాలా రోజులు వచ్చింది కదా మీకు టైము. రాకేష్, హేమంత్, ఓకే గుడ్. దీని ఎవరు? నర్సరాజా, రాజు, హేమంత్ వీడియోస్ చూసారా? చూడలేదా? హేమంత్ చూసావా లేదు? హేమంత్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్, వీడియోస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్. రాకేష్ నువ్వు చూసావు కదా? చూసాను సార్. అర్థమైందా? ఎక్కడైనా మిస్ అయ్యావా? అర్థమైంది సార్. క్యాన్కేస్ ఎక్సెల్ నుంచి కొంచెం అవి ఉన్నాయి. అది క్యాన్కేస్ ఎక్సెల్లో మీరు కమాండ్ ఇస్తే కావట్లేదు కదా వీడియో. క్యాన్కేస్ ఎక్సెల్ సార్, అది ఎన్విపిఎం నైట్ విజన్ కెమెరా ప్రాజెక్ట్లోని. ఓకే ఓకే హేమంత్, ఓకే. ఐజీ బ్లాక్ నుంచి కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు కావట్లేదు ఆ వీడియోస్ వరకు వచ్చేది. ఓకే ఓకే, మీకు కమాండ్స్ ఎందుకు పోవట్లేదు అంటే మీ దగ్గర ఈసీయూ లేదు. గాట్ ఇట్ మై పాయింట్. ఈసీయూ లేదు, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఈసీయూ, అందుకని పావు. ఓకే సరే, మీకు కాన్సెప్ట్స్ అర్థమయ్యలేదు అనేది మెయిన్ ఇక్కడ. శ్రీధర్, డిడ్ యూ గాన్ త్రూ, డిడ్ యూ వెంట్ త్రూ ది diagnostics videos at least? Yes sir, I saw sir. Did you understand little bit at least? Yes sir. Okay, so malli okkasari nenu repeat chesta speed ga. Now you can understand very fast. Okay, nenu malli repeat chestanu. తర్వాత వచ్చేసి ఈ రోజు today we are going to discuss about the basics. మళ్ళీ అగైన్ బేసిక్స్ అని అంటే ఊరిలో ఉంటావు, లాస్ట్ కి పీపీటీ రెడీ చేసేటప్పుడు అప్పుడు లైన్ లో తీసుకునే వస్తావు నువ్వు. ఓకే, సో వీడియోస్ అవి ఓకే ఫైన్. నేను ఇప్పుడు నౌ ఐ విల్ స్టార్ట్ basics means I don't start from automotive electronics, those things. Brief explanation I'll give now. I'll share the screen. Guys, first thing is congratulations, you have a chance to get a personal loan up to 15 lakhs. Interest rate starting at 10.
1 second guys, నేను కొన్ని ప్రొఫైల్స్ కూడా షేర్ చేస్తాను ఈరోజు. నేను షేర్ ఇట్. Excuse me. Okay. ఓకే గైస్, చూడండి నాదే ప్రొఫైల్ తీసుకుంటాను. డోంట్ షేర్ దిస్ వన్. ఓకే, సి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా పెట్టాము, విచ్ కంపెనీ అని పెడతాము మనము. దెన్ సో స్కిల్ సెట్, ఓకే, టూల్స్, ఏ టూల్స్ యూజ్ చేసాము మనము. ఓకే, క్యాపెల్ అట్లా ఆ టూల్స్. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్, కెరీర్ ప్రొఫైల్. ఇక్కడ నుంచి మన ప్రాజెక్ట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ద ప్రాజెక్ట్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్, వాలిడేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఎంపిసి, అడాస్ ప్రాజెక్ట్స్. మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది కూడా అడాస్ ప్రాజెక్టే, అడాస్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రాజెక్ట్. ఇలా అనమాట. డయాగ్నోస్టిక్స్ ఎలా చేసాము, ఏ టూల్స్ యూజ్ చేసాము, విచ్ టూల్స్ డిడ్ వి యూజ్డ్. సో అలా we will put in the profile. Next comes to some other thing like build and integration activities. ఇది లేదు, మీకు అవసరం లేదు. మల్టీమీడియా means infotainment system, validation of multimedia infotainment system. Next, validation of body control, what is that, battery, ఏదైనా కావచ్చు. సో ప్రాజెక్ట్స్ని ఇలా పెట్టుకుంటాం అనమాట. ప్రొఫైల్, దిస్ ఇస్ అ ప్రొఫైల్. I'll give another profile. I'll try with another profile. 1 second. Okay. See this guys, మీకు నేను ఈ ప్రొఫైల్ షేర్ చేస్తాను. ప్రొఫైల్ని బట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటా వెళ్తాను. See, this is stereo multi-purpose camera. So stereo multi-purpose camera testing. This camera is a part of ADAS లో part. Okay, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ వ్యాలిడేషన్. నౌ ఈ పిల్లవాడు ఇప్పుడు పెట్టినవాడు ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తున్నాడు. ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ బెంజ్. క్లస్టర్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్టింగ్. సో వీడేం చేశాడు, హియర్ వాట్ హీ హస్ డన్, క్లస్టర్ డయాగ్నోస్టిక్స్. సో హీ పుట్ లైక్ క్లస్టర్ డయాగ్నోస్టిక్స్. యూ కెన్ కీప్ క్లస్టర్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్. 2 ప్రాజెక్ట్స్. మీకు క్లస్టర్ అని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కాబట్టి దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. So you may put cluster diagnostics and cluster functionality testing. What is functionality? Speedometers, telltales, chimes, ivi functionality. Diagnostics. So మీరు diagnostics లో అయినా కూర్చోవచ్చు, లేదా functionalities లో అయినా కూర్చొని టెస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. You might have sit in cluster testing, cluster functionality testing, or maybe cluster diagnostic testing, guys. Okay. రైట్. ఇన్ఫోటైన్మెంట్ వ్యాలిడేషన్. ఇన్ఫోటైన్మెంట్ అంటే ఏంటిది, మల్టీమీడియా, హెచ్ఎంఐ ఇదైనా పెట్టుకోవచ్చు, దానికి డయాగ్నోస్టిక్స్ పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత స్టీరియో మల్టీపర్పస్ కెమెరా. స్టీరియో మల్టీపర్పస్ కెమెరా కానీ, రేర్ వ్యూ కెమెరా కానీ, నైట్ విజన్ కెమెరా కానీ, ఇట్లా 10 ప్రాజెక్ట్, ఒక 5-10 ప్రాజెక్ట్స్ అడాస్లోనే పెట్టుకోవచ్చు మీరు. ఎనీహౌ, ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఈ ప్రొఫైల్ని బట్టి ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లస్టర్ ఫంక్షనాలిటీస్. మనం ఇప్పుడు ఈరోజు టుడే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ క్లస్టర్ ఫంక్షనాలిటీస్. అగైన్ ఓవర్ వ్యూ. మీకు ఇప్పటిదాకా చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, ఎందుకంటే మేబీ మిస్ అయ్యారు. మళ్ళీ ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తాను. సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో మీ ప్రొఫైల్ని బట్టి బేస్డ్ అపాన్ ప్రొఫైల్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ద క్లస్టర్. ఇప్పుడు క్లస్టర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను గైస్, క్లస్టర్ ప్రాజెక్ట్. సో దే మే ఆస్క్, simple, they'll ask what you done in the cluster.
what you done in the cluster testing, what is your roles and responsibilities in the cluster testing. So meer cheppalsindi enti, what you have to explain. Actually, yeah, I'm a test engineer. My role is a test engineer. Baga vinandi. So my role is a test engineer. I have tested a cluster functionalities. Before testing the cluster functionalities test cheyaka mundu, first I will get the requirement వస్తుంది. Where you will get the requirement, ఇది క్వశ్చన్ అన్నమాట. సో డోర్స్, నేను డోర్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక బ్రీఫ్గా నేను చెప్తాను. వాట్ ఈస్ డోర్స్ అనేది. సో డోర్స్లో రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. మీకు క్లస్టర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చేవాడిని గుర్తుందా? సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ అ క్లస్టర్ రిక్వైర్మెంట్స్, రైట్, వన్ డాక్యుమెంట్. వీ కాల్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ఆర్డి అని చెప్తూ ఉంటాను కదా. ఎస్ఆర్డి స్పెసిఫికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. సో మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూలో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూ దట్ first I'll get the requirement. First I'll understand the requirements. I'll go through the requirement, understand it. Then I'll write the test cases. So I'll write the test cases in a different scenarios. What is different scenarios? Different scenarios like, for example, I'll take a door hazard warning. Prati okkaru door hazard cheppoddu. Don't tell everybody like door hazard. Someone will, Rakesh will tell door hazard. Example, door hazard tell. So Sridhar can tell, seat belt indication, and somebody, Santosh can explain what is that, speedometer. Alaga ఒక్కొక్కరు functionality cheppandi. Don't put in a profile. In the interview you can explain like one example. Take one example. So Rakesh can take example, door hazard telltale. So example, door hazard telltale. This door hazard telltale indication I have tested in a different scenarios. I have written a test cases different scenarios. I have tested also in a different scenarios like ignition scenarios. What is ignition scenarios? Again, so explanation in depth ga explain chestunnadu annamata. Ignition scenarios like ignition on condition, run condition, off condition, SCC condition, crank condition. Likewise I'll test in the ignition scenarios. I'll test in a car mode scenarios. What is car mode scenarios? Car mode normal position, car mode what is that, factory, transport. Inka meer manage cheyadam annamata. You have to manage the interviewer. Nu manage chese capacity neeku undali. Explanation should be good. Then indications like on, off, six doors, open, close, one by one door. First driver door, driver left, rear right, rear left, front, back, bonnet. Ala explain cheyalanamata. So he has to explain like that. So different signals I'll send. Different means door related signal I can send with the values 0, 1, 2, 3, like that. I'll send and I'll check the indications in the cluster. Telltales I can check ani cheppali. Ala explain cheyalanamata. You have to explain it. Inka em chestavu cluster lo? Yeah, అసలు క్లస్టర్ యొక్క సెటప్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటాడు. సో హీ లాస్ట్, వాట్ ఈస్ ద సెటప్, వాట్ ఈస్ యువర్ బెంచ్ సెటప్ అని అంటాడు. సో వాట్ ఈస్ ద బెంచ్ సెటప్, అసలు ల్యాబ్లో ఎలా ఉంటుంది, హౌ ఇట్ ఈస్. నౌ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. వీడియోస్లో చెప్పినట్టు వీ హ్యావ్ కెనో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద పీసీ. ఇది పీసీ, దీనిలో కెనో అండ్ వీ హ్యావ్ అనదర్, మనకి కావలసిన సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ ఉంటాయి పీసీలో. కెనో ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్. నెక్స్ట్ క్యాన్ కేస్ ఎక్సెల్. What is can case excel, how it is అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. We'll see can case excel. See the numbers guys, 5610A, 5640, ఇవన్నీ కూడా can case excels are box numbers. Those box numbers వాడు అడిగితే ఇంటర్వ్యూలో if he asks what is the number, then you can tell 5610, 5610A, 5640 అలా చెప్పండి. సో ఇవి క్యాన్ కేస్ గైస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సీ హియర్. సో ఇవి పిన్స్. ఆ పిన్స్లో ఇన్ దాట్ పిన్స్ 2 వైర్స్ గైస్. 2 వైర్స్ ఆర్ క్యాన్ హై, క్యాన్ ఎల్. దిస్ 2 వైర్స్ గోస్ టు ECU. ఇది ECU గైస్. దిస్ ఇస్ ECU. దిస్ ఇస్ ECU. సీ లైక్ దిస్. ఇలా కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. So this side will go to PC. One side goes to PC, one side goes to ECU. Okay, ఒక సైడ్ ఏమో ECU కి వెళ్తుంది, ఇంకొక సైడ్
ఈ వైట్ కలర్ వన్ ఇట్ గోస్ టు PC. సో దిస్ సైడ్ దిస్ వైట్ కలర్ వన్ మీరు వైట్ అని చెప్పొద్దు, దట్ ఈస్ USB కేబుల్. సో విల్ కనెక్ట్ ద USB కేబుల్ టు CAN case XL. Okay, so this is CAN case. So CAN case XL. So CAN case XL నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తది? ECU. We will give power supply to the ECU plus minus. So ఇది cluster, this is cluster. So this is one is CAN H wire and another one is PC to CAN L wire. So two wires. This is cluster, this is setup. ఎలా ఉంటదనంటే ఇది చెబుతూ you can tell extra also, like we have debugger. So debugger నుంచి ఎక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉంటది? ECU. Why this debugger? So లోపల inside whatever the things is happening in the cluster, this will represent in the softwares. What software? ఏ సాఫ్ట్వేర్ లో ఈ డీబగ్గర్ కి సపరేట్ గా సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ మనం జనరలీ వీ కాల్ ఇట్ ఈస్ లాగర్స్. ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ లాగర్స్. ఇప్పుడు మీరు పానాసోనిక్ పనిచేశారు అనుకోండి, ఇఫ్ యూ వర్క్ విత్ ద పానాసోనిక్ దే హ్యావ్ పానాసోనిక్ లాగర్స్. ఇఫ్ యూ వర్క్ విత్ ద డెల్ఫీ లాగర్స్, బాష్ లాగర్స్ అలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకనంటే టు చెక్ ఇన్సైడ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్. మరి ఇదేంటి? దీనికి మాత్రం ఫర్ దిస్ యూ హ్యావ్ కెనోఈ సాఫ్ట్వేర్ టు సెండ్ ది సిగ్నల్స్. కెనో, ఓకే, కెనో సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది టు సెండ్ ది సిగ్నల్స్. మరి ఇదేంటి? ఇట్ హ్యాస్ సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ లాగింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, లాగింగ్ పర్పస్ క్లస్టర్. ఇది సెటప్. అర్థమైందా గైస్ ఇప్పటిదాకా? హేమంత్, రాకేష్, ఇది సెటప్. దిస్ ఇస్ సెటప్. శ్రీధర్, గాట్ ఇట్? సూర్య, yes sir, అర్థమైంది. అర్థమైందా? Yes, sir. Yeah, got it, sir. Yes, sir. ఎవ్రీథింగ్. సో ఇప్పుడు నేను అడుగుతా క్వశ్చన్, హౌ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్. నేను రేపు పక్కా అడుగుతాను గైస్. మీరు క్లస్టర్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే. క్లస్టర్ ప్రిపేర్ అయ్యి రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిందే ప్రతి ఒక్కరు. డోంట్ బి షై. మీరు షై అని ఉంటే ఇంటర్వ్యూలో ఒకసారి కాకపోతే ఒకసారి మీరు చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మీరు చేయలేకపోతారు. అందుకని డోంట్ బి షై. ప్లీజ్ ప్రిపేర్ వెల్. ఐ లాస్ట్ టుమారో హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 40 minutes ఐల్ టేక్ అట్లీస్ట్. రేపు ఆదివారం అయినా కూడా ఐల్ టేక్ క్లాస్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్. ఓకే, నాట్ హాఫ్ అన్ అవర్, అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫర్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ. 1 hour ఐల్ టేక్. ఓకే సార్. ఓకే, రైట్. అందరూ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ప్రతి ఒక్కరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇక్కడ ఏముంది స్వామి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి? హౌ యూ టెస్ట్ ది క్లస్టర్. ఎలా టెస్ట్ చేసావు? ఐ విల్ సెండ్ ద సిగ్నల్స్. ఫ్రమ్ ద కెనోయి. ఐ విల్ చెక్ ది బిహేవియర్ ఆఫ్ ద క్లస్టర్. వాట్ ఈస్ బిహేవియర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీట్ బెల్ట్ సిగ్నల్. సో ఫస్ట్ ఐ కెన్ గివ్ 12 volts. మొత్తం కూడా చెప్పబల్లే. డిఫరెంట్ సినారియోస్. వాట్ ఈస్ డిఫరెంట్ సినారియోస్? ఇగ్నిషన్ సినారియోస్, కార్ మోడ్ సినారియోస్, అలా టెస్ట్ చేస్తాం అంటాం ఇన్ డెప్త్ గా. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఇన్ డెప్త్ హౌ యూ టెస్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టెప్ బై స్టెప్ అని అంటే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ లైక్ దట్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ లైక్ ఫస్ట్ ఐ విల్ గివ్ 12 volts పవర్ సప్లై, అదర్వైజ్ 13 volts పవర్ సప్లై. దెన్ ఐ విల్ సెండ్ ignition signals with the running. Then I will send car mode signals like normal. Okay, then I will send, for example, I am testing seat belt, so I will send seat belt signal with the one value. Then I can check whether it is on or not. It should on. Expected result is it should on. ఎందుకు 1 పంపిస్తున్నాం కాబట్టి. Then again I will send 0. It should off. ఇవి 2 టెస్ట్ కేసులు. Then continuously I will send 1. It is on.
I will send ignition signal off. Ignition signal చేంజ్ చేశాను. I changed ignition signal off. ఇలా డెప్త్ గా చెప్పొచ్చు. సినారియోస్ నే డెప్త్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. But in the interview they may not go to depth, but if they ask depth you have to explain step by step, clear ga, slow ga. So ignition scenarios, in the ignition scenarios I will change the ignition values like off, on, crank, ACC. I will change and I will check the behavior of the cluster functionalities. A functionalities lo seat belt undachchu, door azar undachchu, speedometer undachchu, anything guys. Ignition changing, signal values changing. Any signal values changing? Seat belt 1 or 0. Next, car mode values changing, voltages changing. ఇప్పుడు దాకా చేసినవన్నీ ignition very fast, rapid scenarios, signals rapid scenarios, voltages rapid scenarios. తర్వాత SNA values. SNA అంటే ఏంటిది? సిగ్నల్ నాట్ అవైలబుల్ అని కొన్నిటికి ఉంటాయి, నేను చూపిస్తాను, డోంట్ వరీ. నాట్ అవైలబుల్, మిస్ చేయడము సిగ్నల్స్ ని, ఆ సినారియోస్. ఇంతే, ఇదే క్లస్టర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. గాట్ ఇట్ ఆల్? Yeah, got it. Yes sir, got it. ఇది ఇప్పుడు నేను ప్రొఫైల్ ఇస్తాను చూడండి. ఇక్కడ వీడేం చేశాడు? తెలివిగా అందరూ క్లస్టర్ ఫంక్షనాలిటీస్ పెట్టుకుంటారు. సో మోస్ట్లీ పీపుల్ విల్ కీప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్యానల్ క్లస్టర్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్, సీట్ బెల్ట్ టెల్, ఆ టెల్ ఈ టెల్ అని అంటారు. బట్ వాడు ఏం చేశాడు చూసాడు? క్లస్టర్ డయాగ్నోస్టిక్స్ టెస్టింగ్ అని పెట్టి వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్ ఏరియాస్ టెల్స్ అని ఇక్కడ రాసి, అగైన్ లైక్ చూడండి, డ్యూరింగ్ అ డిఫరెంట్ ఇగ్నిషన్, వోల్టేజ్ అండ్ ఆపరేషనల్ కండిషన్స్ అని రాశాడు. క్యానో ఫంక్షనల్ టెస్ట్ ప్లాన్ ఫర్ డిఫరెంట్ పాసిబుల్ కండిషన్స్. టెస్ట్ ప్లాన్ అంటే ఏంటంటే టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, టెస్ట్ కేసెస్ క్రియేషన్ అవన్నీ చేస్తానని పెట్టాడు. సో వాట్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్? రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్. రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి? యూ విల్ గెట్ ది డాక్యుమెంట్ రైట్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్ ఆర్ యువర్ కంపెనీ. దెన్ he can understand creating test cases, creating test scripts for the automation. What is test scripts for the automation? CAPL scripts. Okay, next, test execution of cluster. Test execution అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం చెప్పాం చూడండి, 12 words ఇవ్వడం, అది ఎగ్జిక్యూషన్ అనమాట ల్యాబ్ లో. ఇష్యూ రిపోర్టింగ్, ఇఫ్ యూ గెట్ ఇష్యూస్ వీ కెన్ రిపోర్ట్ ద ఇష్యూ. సింపుల్. ఇవన్నీ కూడా రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. గాట్ ఇట్ గైస్? సింపుల్ గా పెట్టాడు, అదే ప్రొఫైల్లో పెట్టేది. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ కమ్స్ టు ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్. రేపు పక్కా క్లస్టర్ అయిపించేద్దాం, ఎల్లుండి 100% ఇన్ఫోటైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇన్ఫోటైన్మెంట్ వాడేం పెట్టాడు ఇక్కడ? మళ్ళీ HMI డిస్ప్లే, మీడియా అండ్ కార్ ప్లే అని కొన్ని పెట్టాడు. విల్ డిస్కస్ ఇట్. మీకు ఎక్కడైనా డౌట్లు ఉన్నా చూద్దాం మనము. బట్ HMI ఏంటంటే ఎవ్రీ స్క్రీన్ టెస్టింగ్, మీడియా HMI పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? రైట్. తర్వాత ADAS డయాగ్నోస్టిక్స్ పెట్టాడు. సో హీ కెప్ట్ ADAS diagnostics. Okay, right. Now we are going to discuss about diagnostics. Ad ADAS kaavachu. See, diagnostics anedi annitiki applicable guys. For every issue it is same. రాఘవేంద్ర అటెండ్ అవుతున్నాడు ఇంటర్వ్యూస్. నేను చెప్పిన దానిలో నుంచి బయటికి ఏమైనా వస్తున్నాయా రాఘవేంద్ర? లేదు సార్, ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ కదా. సో వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్, అది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి అంతే. ఈవెన్ క్యాపెల్ డెప్త్ గా వెళ్తున్నాడా? లేదు, క్యాపెల్ అంతగా అడగడం లేదు సార్. కదా, మరీ అసలు వాడు జనరల్ కదా అడిగేది. అవునవును, ఖచ్చితంగా. వెరీ జనరల్ క్వశ్చన్స్ గైస్ ఇన్ క్యాపెల్ ఆల్సో. బట్ మీకు సింటాక్స్ తెలియాలి అంతే. ఓకే, నేను అది చెప్తాను, డోంట్ వరీ. ఫైన్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డయాగ్నోస్టిక్స్. మీరు ఆ వీడియోస్ని చూడకపోతే దయచేసి మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి ప్లీజ్. సో డయాగ్నోస్టిక్స్, ఇది డయాగ్నోస్టిక్స్కి ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్, ఎనీథింగ్ గైస్. సెటప్ ఈజ్ సేమ్. నేను ఇప్పుడు చూపించాను చూసారా? నౌ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ADAS సెటప్. సేమ్ గైస్, కెనోయి సాఫ్ట్వేర్,
CAN case XL. CAN case XL నుంచి 2 wires. ఇది ECU. This is ECU. వీడేం పెట్టాడు, SMPC అని పెట్టాడు, స్టీరియో మల్టీపర్పస్ కెమెరా. అది SMPCయా, పార్కింగ్ కెమెరానా, ఎనీథింగ్ గైస్. దిస్ ఇస్ సెటప్, సేమ్ సెటప్. దిస్ ఇస్ కెమెరా, పవర్ సప్లై, ఇది కెమెరా. దిస్ ఇస్ ECU. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ డీబగ్గర్. వాట్ ఈస్ దట్? డీబగ్గర్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రాగా ఒక వైర్తో ఒక కంప్యూటర్ లాగా ఉంటుంది, స్మాల్ కంప్యూటర్. నేను ఇమేజ్ ఇస్తాను, ఐ విల్ గివ్ ద ఇమేజ్. స్మాల్ కంప్యూటర్. ఎందుకు స్మాల్ కంప్యూటర్? వాట్ ఎవర్ యు ఇట్ ఈస్ కెమెరా ఈజ్ క్యాప్చరింగ్, ఇట్ కెన్ డిస్ప్లే హియర్. ఇక్కడ డిస్ప్లే వస్తుంది జస్ట్ చూసుకోవడం కోసం, సేమ్ ఇమేజ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఇది బేసిక్గా సెటప్, అడాస్ సెటప్. సో డీబగ్గర్, CAN case XL, ECU. సో ECU పేరు మేబీ ఇట్ ఈస్ స్టీరియో మల్టీపర్పస్ కెమెరా, ఫ్రంట్ కెమెరా మాడ్యూల్, నైట్ విజన్ కెమెరా, పార్కింగ్ కెమెరా, రేర్ వ్యూ కెమెరా. చూడండి కెమెరాలోనే ఎన్ని పేర్లు చెప్పాను మీకు. సో 5. సో different people can put a different project. Sridhar can put stereo multi-purpose camera. Hemant can keep it in the profile that front camera module. Raju can keep rear view camera. This guy Santosh can keep parking camera. Atla different names of petach. Okay, right. So this is setup guys. Idi power supply 12 volt system. Idi oka chinna computer, small computer for vision purpose. We call it as vision. This is camera, simple ante. Ide setup. This is setup. So whatever manam Canoi software nunchi signals and send chesukovachu, or diagnostics data send chesukovachu. You can send diagnostics data also. This debugger, దీనికి సంబంధించి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్, we will get some logs. ఆ లాగులు తీసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. ఇదే సెటప్. దిస్ ఇస్ అడాస్ సెటప్ గైస్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. వాడు అడిగితే లేకపోతే అడగకపోయినా చెప్పాలి ఇలా ఉంటుంది సెటప్ అని. సో దిస్ ఇస్ సెటప్ బెంచ్, మేము ఎగ్జిక్యూట్ చేసే సెటప్ ఇది అని చెప్పాలి. గాట్ ఇట్ గైస్? ఆల్ Okay, got it, Anna. Got it. Yes, sir. Got it guys? Yes, good. Now I'm going to explain diagnostics on this setup. Ee setup meede diagnostics చెప్పబోతున్నాను. See guys, ఇదే సెటప్ మీకు ఈ కెమెరా తీసేస్తే ఇక్కడ క్లస్టర్ పెట్టుకోవచ్చు లేదా? ఎస్ యూ క్యాన్. ఈ కెమెరా తీసేస్తే ఇన్ఫోటైన్మెంట్. సి సెటప్లో మార్పు ఉండదు. ఎనీ ఇష్యూ గైస్, సెటప్ ఈజ్ సేమ్. There is no change. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ECUని డయాగ్నోస్ చేస్తాము. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డయాగ్నోస్ ద ECU. వై? ఎందుకు? బికాస్ మన కంపెనీలో ECUలో డయాగ్నోస్టిక్ అనే ఫంక్షనాలిటీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఎవరైనా డౌటా గైస్? ఎవరైనా థింక్ చేస్తున్నారు? Speak, okay, please speak less in. Okay, good. I'll explain in English. Okay, see guys, so we can do diagnostics testing. Why diagnostics testing? Because people can develop the diagnostic functionality. Developers can develop the diagnostic functionality in all the ECUs. Prati ECU lo diagnostic functionality ni implement chestaru. So you have to test that diagnostic functionality whether they have developed properly or not as per the requirement ప్రకారము డెవలప్ చేశారా లేదా అని మీరు టెస్ట్ చేయాలి. you have to test the complete diagnostic functionality, but in your team maybe 1 or 2 members are there to test the complete diagnostic functionality, because one person may not able to handle complete diagnostic functionality. So you have at least 2 to 3 members or maybe 4 members will be there in the team. మీ టీంలో 3 నుంచి 4 ఉంటారు కంప్లీట్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ చేయడానికి. ఎందుకంటే ఒకరు సరిపోరు. ఫైన్. సో దిస్ 4 members can segregate
different service IDs. ఈ నలుగురు డిఫరెంట్ సర్వీస్ ఐడీస్ని సాగ్రిగేట్ చేసుకొని టెస్ట్ చేస్తారు. సో ఆఫ్టర్ సాగ్రిగేషన్ దే విల్ డూ ద టెస్టింగ్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ దే మే షఫిల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ శ్రీధర్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ 10, 11, 22, 27 services. 4 services he is working. Santosh is working on 3E, means a tester present, then 2E, then 31, 34 ఇలా ఉన్నాయని అనుకున్నా. And Surya is working on 19, 14, 2F. These different services. So 1 week or 2 weeks these people can continue with these service IDs. మీరంతా ఏంటంటే 1-2 weeks you can continue. After 2 weeks you may shuffle. So Sridhar, whatever Sridhar is doing, it goes to Surya. Surya's tasks will goes to Santosh. Santosh's tasks will goes to Sridhar. Got it, guys? Ardhamainda? Changing for better testing. Okay. So before testing, first you should know what services has been implemented in your project. మీ ప్రాజెక్ట్లో ఏ సర్వీస్లు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో ముందు తెలియాలి కదా. యూ షుడ్ నో, రైట్? సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద డాక్యుమెంట్. సో దిస్ డాక్యుమెంట్ విల్ అవైలబుల్ ఇన్ డోర్స్. ఎనీ కంపెనీ గైస్ నౌడేస్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ డోర్స్. ఓకే, ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని డోర్స్లో పెడతారు బికాస్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ సీ. ఎనీ చేంజెస్ ఆర్ కమ్స్ పీపుల్ కెన్ పుట్ దేర్ ఆల్సో. ఆ డోర్స్లో ఏదైనా చేంజెస్ వస్తే పెడతారు. డోర్స్ ఈజ్ అ టూల్. డోర్స్ అనేది ఒక టూలు. Okay, right. So now we are going to discuss about the diagnostic functionality again. So today I'll tell 10, 11. 10 and 11. Very fast, guys. We don't have time. Meeku chaana ippadike late ayindi. We don't have time. So we have different diagnostic service IDs are there. Meer cheppandi guys, please explain. Please tell me what services we have fast. Rakesh. 10, 11. Okay, 10, 11. with the names, with the names. Name. With the name. Service ID name. 10 diagnosis session, sir. 11 ECU, sir. Surya. Hemant or Surya. 10 diagnostic session control. Diagnostic session control 10, yeah. 11 ECU reset. 11 ECU reset. 14 clear DTC 14 information. information. 3 tester present. 3 3E tester present. Okay. 22 read data by identity. 22 read data by identity. 22 read data by identifier. 19 read DTC information. 19 read DTC information, yes. 85 DTC control settings. Yes, 85 DTC control. ప్రతి ఒక్కరు వినండి గైస్, ప్లీజ్ లిజన్. రేపు ఖచ్చితంగా అడుగుతాను డయాగ్నోస్టిక్ సర్వీసెస్ అందరినీ అడుగుతాను, ప్రతి ఒక్కరిని. 28 communication control విత్ సబ్ ఫంక్షన్స్. నేను డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాను. ఐ హావ్ గివెన్ ఆల్రెడీ ద డాక్యుమెంట్. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ నోట్ ఇట్, ఆల్ ద సర్వీసెస్ అండ్ సబ్ ఫంక్షన్స్ ప్లీజ్. నేను మళ్ళీ ఇవాళ కూడా చెప్తాను, బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ గైస్. 28 communication control. 28 communication control. 31 routine control. 31 routine control, okay. 2E write data by identifier. 2E write data by identifier, yes. 34 request. Okay, 34 request download. 36 transfer data. 37 transfer exit. 27 security access. 27 security access. ఓకే, ఇవి సర్వీసెస్ విత్ ద సర్వీస్ ఐడీస్ గైస్. ఇవి ప్రతి ఒక్కరు చదువుకొని ఉండాలి. విత్ ద సబ్ ఫంక్షన్స్ ఆల్సో. నౌ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సబ్ ఫంక్షన్స్. నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సబ్ ఫంక్షన్స్ గైస్. ప్లీజ్ లిసన్.
First, very fast, I'll explain very fast. Please note it today. These subfunctions are important too, please. So, yep. First to 10. What is 10, guys? 10 no, then subfunctions. 10, 0, 1. What is this? Default. Default session. 0, 2. Program. Programming session. 0, 3. Extended. Extended section. Next. 11. మనం ఎలా సెండ్ చేద్దాం అనేది రేపు చూద్దాం. How to send, what is a positive response. 1101 hard reset. Okay. 02. What is 02? Ignition off on. Ignition off on or soft reset. Next. 3E tester present. దీనికి సబ్ ఫంక్షన్స్ ఏం లేవు. 300 అని సెండ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ 14 FF or that particular DTC. ఒక DTC నే క్లియర్. See, if you send 14 FF again. What? Screen maximizer. Okay. Maximize లోనే ఉంది కదా స్క్రీన్. Okay, this one. Okay, fine. Is it fine now? Okay. If you want to clear all the DTCs, you should use. Baga vinandi. Please listen carefully. If you want to clear all the DTCs, all the faults from the ECU, you should use FF. If you want to clear a particular DTC, you should give a particular DTC number here. XX means that particular DTC. 3 bytes of DTC. Akkada there may be DTC number like 100 DTCs are there. You want to clear only one DTC. Our DTC number ikkada istam. We will give that DTC number here. Got it, guys? Ardhamainda? 14. Yes, అర్థమవుతుంది. Yeah, 14. Next. 1901 XX అని ఇస్తున్నాను. This XX is here or ZZ ఏదైనా రాసుకోండి, anything. ZZ is status mask. ఏంటి? Status mask. 1902 ZZ status mask. 1904 DTC number, DTC and record, snapshot record number ZZ అని రాస్తున్నాం. ఇవి 3 ఇంపార్టెంట్. ఇవి సబ్ ఫంక్షన్స్ మీరు ఇట్లా రాసుకొని పెట్టుకోండి, రేపు అడుగుతాను. ఐ లైక్ ఆస్క్. 22 DID సిస్టమ్. DID ఎన్ని బైట్లు గైస్? హౌ మెనీ బైట్స్ DID? 2 bytes. 2 bytes. Yes, 2 bytes of DID. అది మేబీ 01 or 01 02 01 F1 02 F2 02 ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. సో DID. What is DID? What is use of DID? 22 is read data by identifier. We are reading data by using this identifier. Identifier ని వాడి డేటాని రీడ్ చేసుకుంటున్నాము. 22. ఓకే. 19 14 3 11 ఇంకా 22 ఇంపార్టెంట్. 85 ఇక్కడ వరకు చూసుకుని రండి. టిల్ హియర్ 85 01 85 02 enable ఏంటి? enable disable DTC set DTCs disable DTCs లేదా enable DTCs? Enable DTCs, right? Got it? All ఈ సర్వీసెస్ చాలు, ఎనఫ్. ఈ సర్వీసెస్ చూడండి, రేపు మాట్లాడుకున్నాం వీటి గురించి. ఇవి మీ సబ్ ఫంక్షన్స్. ఎవ్రీ సబ్ ఫంక్షన్ ఐ వాంట్. ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతాను రేపు. క్లస్టర్ ప్రాజెక్ట్, ఐ ఆస్క్ క్లస్టర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ DTC సబ్ ఫంక్షన్స్.
వీడియోని మళ్ళీ వినండి ప్లీజ్, లిసన్ అప్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకే, ఆల్ ఫైన్ టుడే? ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఓకే గుడ్. రేపు పక్క ప్రతి సబ్ ఫంక్షన్ ప్రతి సర్వీస్ ఇప్పటిదాకా చెప్పి పక్కా చూసుకుందాం. టక్క 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 వెళ్ళిపోదాం. డయాగ్నోస్టిక్స్ కంప్లీట్ చేయడము, క్యాపెల్లోకి వెళ్ళడం హార్డ్లీ ఎట్టి పరిస్థితులు. నేను లాస్ట్ వీక్ అప్పుడు మీకు క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడు నేను కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నా, అక్కడ పోయింది. బట్ ఎనీహౌ 100% కంప్లీట్ చేసేద్దాం ఈ వీక్లో. 100% పక్కాగా షూర్గా కంప్లీట్ చేద్దాము. ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఎట్టి పరిస్థితిలో కంప్లీట్ చేద్దాము, డోంట్ వరీ. కానీ మీరు మాత్రం పక్కా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండండి. ఓకే ప్లీజ్. డయాగ్నోస్టిక్ సర్వీసెస్ సబ్ ఫంక్షన్స్ రాయండి, క్లస్టర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఎలా అనేది చూడండి. రేపు ఏం చేద్దామనంటే, రేపు ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయ్యాక ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఆర్ సమ్వేర్ మండే ఆర్ ట్యూస్డే యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీబడి ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టెస్టింగ్, హౌ టు డూ, వాట్ ఫంక్షనాలిటీస్ యూ హ్యావ్ డన్, ఇది చెప్పాలి. ఇది ఇన్ఫోటైన్మెంట్. లాస్ట్లో మనము అడాస్ చూద్దాం. ఓకే, అరౌండ్ అడాస్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఫ్రైడే బీసీఎం వస్తుంది. బీసీఎం ఇప్పుడు బీసీఎం ప్రతి ఒక్క ప్రొఫైల్లో పెట్టడం వల్ల అందరికి డౌట్ వస్తుంది. విల్ సీ, డోంట్ వరీ. ఉన్నాయి కదా. ఓకే గైస్, Yeah, okay, Anna. Bye. ఓకే పక్కా కంప్లీట్ Okay, thank you. Okay. ఓకే సార్, థ్యాంక్స్.